Und ja, wir wissen alle, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird, aber wir glauben natürlich an unsere Qualitäten, haben dementsprechend auch jetzt die letzten Tage viele Meetings gehabt, viel analysiert, im Training auch viele Sachen nochmals angeschaut und ja, haben auch einen guten Matchplan entwickelt und wollen den morgen zu 100% umsetzen und dann hoffentlich auch vom Platz als Sieger gehen. Lukas Reder. Ja, Noel, die letzten Aufeinandertreffen mit Spanien sind nicht so erfolgreich gelaufen aus eurer Sicht. Kannst du sagen, was ist anders? Seid ihr vielleicht fitter? Ist der Teamgeist noch einmal irgendwie intensiver geworden? Was hat sich verändert seit diesen letzten Spielen? Ja, also zuerst wollen wir nicht zu weit in die Vergangenheit schauen. Ich glaube, wir wollen auch im jetzigen Moment bleiben. Ich glaube, wir haben jetzt die letzten Wochen und die letzten Spiele hat man wirklich gesehen, dass wir noch enger als Einheit zusammengewachsen sind. Und ja, ich glaube, wir sind wirklich, haben einen super Teamgeist. Und fühlen uns einfach alle wohl im Team. Klar, wir haben jetzt auch gute Energie, Positivität, jetzt auch aus den letzten Spielen mitnehmen können. Klar ist nicht alles perfekt gelaufen, aber ich glaube, man muss auch sehen, dass wir immer gut darauf reagiert haben. Ich glaube, das zeigt einfach, dass wir an uns glauben und haben wirklich ein gutes Gefühl für das Spiel morgen und freuen uns auf die ganze Atmosphäre und Christian Finkbeiner. Hallo Noel, du hast angesprochen die Atmosphäre. Ich nehme an, es wird morgen wieder einen großen Fanmarsch geben. Eben die Stadien sind ausverkauft, diese Stimmung habt ihr wahrscheinlich so noch nie erlebt. Kannst du vielleicht konkret sagen, was in einer Spielerin vorgeht, beziehungsweise wie das wirklich helfen kann? Ja, also ich glaube, es ist wirklich unbeschreiblich. Also wir haben alle, glaube ich, erwartet, dass es eine gute Stimmung hier bei unserem Heimturnier werden wird, aber dass es in diesem Ausmaß so groß sein wird, ist für uns wirklich unglaublich. Es gibt so viel Kraft, wenn man diese Fanmärsche sieht im Voraus, wenn man einfach sieht, wie das ganze Land mit uns mitfiebert. Ich glaube, bei diesem Finnland-Spiel, als wir das 1:1 geschossen hat und man einfach das ganze Publikum gesehen hat, das war wirklich einzigartig. Also wir hatten alle Gänsehaut und einfach noch diesen Erfolg, das Weiterkommen noch mit den Fans zu teilen im Stadion war wirklich einzigartig und ich glaube, das wird uns auch morgen sehr viel Kraft geben, wenn wir in das Stadion laufen und einfach diese ganze Atmosphäre dann auch wahrnehmen und ja, ich glaube, man nicht nur im Stadion, aber es gibt draußen Leute, die vor dem Fernsehen sitzen und uns unterstützen und wie vorhin gesagt, die Fanmärsche und einfach wie groß das alles gemacht wird, ist schon schön zu sehen. Raphael Gutzwiller. 2010 haben die Schweizer Männer eine fast noch größere Sensation ebenfalls gegen Spanien geschafft. Ich habe gehört, ihr habt Bilder davon angeschaut. Was hat das nochmals ausgelöst? Genau, wir haben tatsächlich heute Morgen nochmal eine kurze Sequenz zu diesem Spiel gesehen und Johann hat noch ein paar Worte dazu gesagt und ja, ich glaube, also ich hatte da auch schon wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn man sieht, ich glaube im Fußball ist alles möglich, egal gegen welchen Gegner man spielt. Ich glaube schlussendlich zählt es, wer zum Ende ein Tor mehr schießt und wie vorhin gesagt, wir glauben wirklich an unsere Qualität und an unsere Chance und können hoffentlich wie die Männer damals auch Spanien besiegen. Yes.
Sydney hat gesagt, die Spanierinnen hätten schon auch ein paar Schwächen und sie werde es euch noch verraten. Hat sie euch da etwas dazu gesagt? Vielleicht ein bisschen nochmal ein paar kleine Tipps uns noch mit auf den Weg gegeben. Raphael? Du hast auch schon gegen die zweifache Weltfußballerin Aitana Bonmati gespielt. Kannst du vielleicht noch beschreiben, wie sie auf dem Platz als Gegenspielerin ist und was auch sie schlussendlich auch ausmacht? Ja, ich glaube, sie ist eine einzigartige Spielerin. Ich meine, man sieht es immer wieder in jedem Spiel, ob es jetzt bei Barcelona oder bei der Nationalmannschaft spielt. Sie hat einfach diese Qualität, Spiele zu entscheiden. Und ja, ich glaube, die Mannschaft macht sie natürlich auch stark. Also sie hat natürlich um sich herum auch wieder Weltklasse-Spielerinnen. Und ja, sie ist eine Spielerin, die schwierig zu verteidigen ist. Aber klar, wir werden unser Bestes geben, sie zu stoppen und ihr einen richtig schwierigen Abend zuzubereiten. Und weitere Fragen? Ja, Nils? Vielleicht noch eine Frage zur Stimmung bei euch im Team. Ihr sagt immer wieder, wie toll die Stimmung bei euch ist. Ist sie jetzt während der EM nochmals besser geworden? Oder wie sieht es bei euch im Camp aus? Ja, also doch, wir haben sehr gute Stimmung. Ich glaube, es ist aber auch ein bisschen eine andere Situation. Wir sind schon so lange zusammen in derselben Gruppe, aber ich muss sagen, also es hat eigentlich keine irgendwie Lagerkollerstimmung. Also es ist wirklich schön zu sehen, dass wir ja, auch im Hotel viele Sachen zusammen unternehmen. Wir spielen mal Spiele zusammen. Wenn jemand ein bisschen Ruhe braucht, kann sie aufs Zimmer gehen. Also da ist eigentlich immer eine gute Mischung. Auf dem Trainingsplatz ist die Stimmung auch gut. Aber wir wissen natürlich, wann der Moment ist, auch wo wir uns fokussieren müssen. Und ich glaube, so diese Mischung ist ganz gut und macht uns momentan auch so stark. Patrick, letzte Reihe. Dass Geraldine eine besondere Rolle hat in eurer Mannschaft, ist ja klar, aber gerade in diesem Turnier, was ist da nochmal ihre besondere Bedeutung? Ja, also Geri, sie macht das überragend. Ich glaube, sie ist in ihrer Bestform und spielt sehr beflügelt und befreit. Egal auf welcher Position sie eingesetzt wird, ist sie wirklich eine unserer kreativsten Spielerinnen und hat bisher immer eine entscheidende Rolle gespielt. Ich glaube, sie hatte immer ihre Qualität in der Mannschaft und hatte immer was Spezielles. Und ich glaube, jetzt in den letzten Wochen hat sie es noch mehr auf den Platz gebracht. Und ich glaube, wir freuen uns alle für sie. Und es ist schön zu sehen, dass sie so aufgeht und bei so einem Turnier auch ihre Qualität zeigt, damit es auch alle realisieren, wie gut sie ist. Christian Pinkbein. Erste Reihe. Eure beiden Vortänzerinnen Alaya und Leila haben ein Lehrvideo gemacht, um die Fans zu animieren, zu tanzen. Kannst du den Schritt auch schon und wann ist der Moment, wenn Noel Maritz beginnt zu tanzen? Also wenn wir gegen Spanien gewinnen, dann können wir auf jeden Fall ein bisschen tanzen. Weitere Fragen? In dem Fall, danke Noel. And we're going to switch to English and to our head coach, who wants to start off with the first question. Yes, in the middle. Hi PS, I'm Marsden with ESPN. You've obviously been involved with a lot of great international teams in your coaching career in terms of who you've coached, but also big games that you've played against. How big a challenge is this against this Spain side that are world champions and, the way they've been playing so far in the tournament in terms of, historically for you throughout sort of your coaching career? I would say this is the biggest ever. And the reason I'm saying that is because we're going to play against the world champions and also some home soul.
a quarterfinal. So I think this is the moment. Next question. Yes, Lucas. Is it as well the moment to change something surprisingly on your system? Correct. Watch out. Next question. Christian. Yeah, okay, talking about that, probably you will have your big master plan. I know that you won't tell it, but could you explain a little bit what were your thoughts about this opponent? What is very important that you will do tomorrow? I would say because most likely they will keep possession for a while. So you can imagine a football player, well, you want to play the ball, but right now the opponents have the ball. So be patient, and it's about to be together. I still bring up this togetherness. It doesn't matter if in the back line or in the midfield or up top, have to be connected. And I give an example. We are doing whatever we can, and all of a sudden they take a shot, and we come up with a big save. You have to reset, because if you let the action gets bigger on you, it will be harder to defend and it'll be harder to enjoy. So that is probably one thing when it comes to defending, that you just have to reset when the ball is dead. The other thing is, we have some speed. And if we make the final pass, I can imagine it will be some counterattacks. But if that ball or the next one will be precise, we have some fast players. And when we create chances, we have to put away the chances. So with a big crowd playing in Wankdorf, in Bern, home soul, that could be the tipping point when it comes to scoring goals, I hope. Patrick? Noelle is sitting next to you. She played every game Switzerland made at European and World Championships. What makes her such an important player? Well, you are solid as a rock. And with all the experience we have here, it brings out the best performance in whoever's playing next to her. You have seen Nadine Riesen, and I think the reason why she's played well is because she has good teammates, and Noelle is one of them. And impressive, the actions and the way you've been playing these 3 games, and there will probably be a 4th. Yes. I just wondered as well, I don't know if I misheard the translation, did they say that you showed the Spain-Switzerland men's game from the 2010 World Cup to the players this morning? I don't know what the process and the motivational factor, how that sort of plays into the game for you. You know, it's we try to share stories. That's what life is all about. And even in our bubble, and of course, things have been happening previously in Switzerland, and that was an idea from Johan, and he was talking about in a very emotional way. We showed a little bit of videos as well, and there are some stories where you would like to happen again. So sharing stories brings us together, but also brings a lot of energy as well. So and just the mindset that it is possible. And with the world champions, there is still they keep possession, and hopefully we are winning the ball. They are making a mistake, and we have to believe in what we've done previously. I truly believe that the 3 games we played before,
Yes, we lost against Norway, but we come back, and the performance against Iceland was very important. Not only that, I think you were mentioning the last goal, the very important goal why we are here. Those kind of stories, we feel it and we remind each other that it is possible because it's football. Further questions? Christian? Sorry about it, but I have to ask about Geraldine. The meaning of Geraldine for your team, Reutela. Say that again. Sorry. The meaning, Geraldine Reutela's meaning. Well, Gary has been. She takes off, so that means the team has to go with her, and she surprises me sometimes with her solutions and also the opponents. And like you were saying, she is in a best shape, and she has been playing very well and on the highest level. So, of course, she means a lot for us. Yes. Christian, first row. What's the most impressive thing about the Spanish game? And of course the dancing question, when do you dance? I think you put together two words, actually three words. You have the world champions, just that word. And then of course Spain, everybody's talking the way Spain is playing, and you will mention some good players as well. And quarterfinal. I think those three things together, that makes, you just grab that moment, and that makes it so special. And I promise you this, we're going to do, it will be difficult, but I promise you, I know that Noel will have the best game ever, because we're going to really try and do it not only one by one, we're going to do it together. And if that is that togetherness works, we do have a chance. And the most important thing, we do our very best. We can't do more. We do our very best in the quarterfinal in Bern. I think that is something special. Dancing? Yeah, if you dance, I'm gonna dance as well. I'm telling you this. Niels? Pia, you wear a great jogging suit during the EM Games. Is that a lucky charm for you? Say that again, please. You wear a great jogging suit. Yeah? During the EM Games. Is that a lucky charm for you? This you mean? Okay, that's what I have. I think that's perfectly fine. I feel a little bit like a football player. I do not have the shoes on. No, but otherwise I feel comfortable, and it's important. It's important to feel comfortable, and in order to be uncomfortable. But I feel great in this nice suit. Further questions? Christian? We are both a bit older generation. You know, I think the miracle of Bern, which was 54. Do you tell that story also to your players, or you have to explain them that? No, we told that story as well. 54. And as I said, if you bring up those things, you have to, if you want to change something, you have to repeat. And you have to share, you spread the word. And those kind of stories is just wonderful. And old pictures when the men is playing and scoring goals and people are happy and just look around, that is something special, of course. And that's one part of everything that happens right now, regardless what's happening tomorrow. Win or tie or lose or penalty kicks or whatever, the moment, the journey is just phenomenal in Switzerland. Yes, Leonard. Hi Pia, during the tournament you talked a lot about pressure, embracing the pressure.
what is now with pressure? What can you say? A lot of players this week tell us that there is no more pressure for Switzerland. What's your opinion about that? I think the pressure comes from inside now. Because we, as I'm saying, all of us, that football, we have a chance and it's a quarterfinal. So I think, well, I talk for myself that, okay, you have a chance. We have a chance. So the pressure comes from inside. I heard you talk a little bit about the atmosphere. And I say that everything that happened, we played 5v5 today, just a couple of minutes. And we were standing like this and saying, this is so much better than it was just a couple of weeks ago. And I think a part of that is that we be able to deal with the pressure, because it has been a lot of pressure. I hope you understand for the players, you know, you play on home soil and we lost the first game. Could you imagine how I felt before Iceland? And sort that out. I think that kind of situation for a player, you bring out a little bit more. And the 5v5 today, it was great. And we scored some goals, which is important. Rafael? You showed the game of 2010 when Switzerland won against Spain. To be honest, it was also really, really lucky that Switzerland won that game. I think you saw that when you watched it. So how important will be the luck tomorrow? Yeah, it will. You know, we will not win against Spain if we're not lucky. So, but you need to deserve your luck. You need to create your own luck, and it is important to be lucky. Yes. Yes. Hi Pia, Emily from BBC Sport. I just wondered how important do you think the fans will be tomorrow, and what message would you send to them beforehand? I think football is so much more engaged when the game will 2 times 45 minutes, but everything that happens before. We talked about the fan zone and so on. And during the game, where you have enthusiastic crowd and that boosting the team, it makes so much more fun. If you watch a game and 1,000 people watching compared to 30,000, that's very different, of course. And I think the women's football deserves that. It's really something special. And I do believe that it's important for before, but also afterwards. During the game, you know, you play a game, you're in the game and so on, but before and afterwards, it means a lot if you have big crowds. And I think Switzerland, you know, done a fantastic job if you look at all the stadiums. And packed, and people, you have to be there. That kind of line, you have to be there. That's the best line, because that's a way they think it's important, and you want to share when it's important and when it's fun. Stem? You have some players like Laia, who is playing in Spain. Anna played for years, I think, by Barcelona. Sydney is now playing there. Is that nowadays still an advantage, although there are a lot of video analysis and everything, that some players really know Spanish players? I think we take the opportunity, of course. I'm always talking about the sharing stories, and that's an opportunity. Playing in Spain and so on. We talked about Sydney Sheraton Lab as well. And there might be, not everybody's thrilled about everything, but there might be one player, and you listen and it grows on you and so on. And I think life is about sharing stories. And by doing that, we create some sort of a cohesive team. Yeah, we'll have the same kind of feeling, and sharing stories is what all matters. And hopefully, we are prepared for that, the game tomorrow. And by having a feeling like quarterfinal against Spain,
it's possible. Any further questions? Well, in that case, that was a good final line, Pia. Thank you for your time, Pia and Noel. Thank you for attending the press conference, and have a nice afternoon. Thank you.